Hello, I'm Ritwik, and today's topic is coordination compounds. Coordination compounds, simple topic, but many చాలా questions వస్తాయి కాబట్టి it's covered 2 days. Coordination compounds is one of the most simple topic. ముందు చెప్పిందంతా physical and inorganic. This topic is relatively simpler than before topics. So uh, there are many little theoretical logics. ఒక 3-4 theoretical logics ఉంటాయి per day. అవి ఉంటే you can solve questions. So first thing, Werner's theory. I didn't paste the Werner's theory side heading. Uh, so Werner's theory is the first successful attempt to explain the coordination compound structure and properties. Basically, what Werner did was he took what do you say COCl3.6NH3 and he prepared those solutions. He took COCl3 and added 6 moles of NH3 per 1 mole of COCl3, and in another beaker 5 moles of NH3 per 1 mole of COCl3 and stuff like that. And he started to add AgCl. Yeah, he started to add silver in each of the 4 beakers. He started to add silver to the 3 beakers. No, 4 beakers actually. COCl3.4NH3 exists in 2 colors, like 2 forms, because of the stereochemistry. So 4 beakers he added NGCl, one gave 3, the second one gave 2, 1, 1. Based on that, he formulated some postulates in coordination compounds. Metals show 2 types of linkages, primary and secondary. The primary valencies are normally ionizable and are satisfied by negative ions. So primary valency is your counter ion, and your ligand can also contribute to the primary valency. Your secondary valencies are non-ionizable. Basically, your ligands, these are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valence is equal to coordination number, and E is fixed for a metal. So that's given. The ions or groups bound by secondary linkages to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination numbers. Fine, it's an example. Your COCl3.4NH3, it has 2 spatial isomers, cis and trans. And it has 2 different colors. So those are the postulates. In the example, it's coordination polyhedra. We further postulated that octahedral, tetrahedral, square planar shapes are more common. That's from some studies. He postulated that, and that's also true. Difference between a double salt and a complex. Double salt in complex. No, రెండింటిని వాటర్ లో వేస్తే డబుల్ సాల్ట్ will completely get ionized into simple ions. అంటే simple ions అంటే like example KCl, MgCl2, H2O. It's gonna break into K plus Cl minus Mg plus 2 and water. Because sulfate unte SO4 minus 2. At least R in simple ions ki it will get ionized. Coordination compounds, they don't get completely ionized. It will just get ionized into coordination complexes and counter ions. Water, hydration, water, the water will get removed. That's the difference. Definition of some important terms pertaining in coordination compounds. Just gonna go them briefly. Coordination entity is the stuff without the counter ion. The bracket shape. It contains of central metal and your ligands. Secondary valency. Central atom or ion, basically your metal. It has a not have a charge.
These central atoms or ions are also referred to as Lewis acid. Okay. Central atoms. Ligands. Ligands are Lewis bases to the respective Lewis acid. Ligands are arranged in a certain molecular arrangement according to Werner's theory and all other theories that are gonna come up. When a ligand is bound to a metal ion through a single donor atom, as with Cl minus H2O, the ligand is said to be unidentate. కొన్ని ligands ఉంటాయి, they are capable of donating two uh, two lone pairs to single donor atom or each lone pair to two donor atoms. Those are bidentate ligands. అట్లాగే you can define tridentate, tetradentate, pentadentate, hexadentate. After that, you're gonna call it polydentate. That's something. Your En is it's ethane 1 to diamine, that's bidentate. Oxalate is bidentate. Donor atoms with పెట్టుకోవడం important. So these are important. That's not bidentate, that's didentate. It seems. Ethane diamine tetraestate ion charge -4 ఉంటే ఇట్స్ హెక్సాడెంటేట్ అయన్, లేకపోతే ఇట్స్ పెంటాడెంటేట్ అయన్, లైక్ hexadentate ligand, pentadentate ligand. It depends on the charge. When a di or polydentate ligand uses its two or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand. So essentially, bidentate, tridentate, polydentate ligands are chelate ligands if they are donating to the same metal ion. Chelation increases stability. That's one kind in ligands. So ఎక్కువ rings form అయితే, ఎక్కువ chelation form అయితే, the structure is more stable and more likely feasible. 5-membered chelated rings are more stable than 6-membered chelated rings. అదొకటి. ఇక్కడ ఉన్న నైట్రిటో లైక్ NO2 అన్నది it can donate the lone pair in two forms. Either nitrogen lone pair donate చేయొచ్చు లేదా ఆక్సిజన్ lone pair donate చేయొచ్చు. So that's nitrito N, nitrito O, ambidentate ligand. ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది, యువర్ ఫ్లెక్సిడెంటేట్ ligand. Your SO4 can be acting as a unidentate ligand or a didentate ligand depending on the requirement of the chelation. ఒకవేళ చీలేషన్ తో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫార్మ్ 5-membered ring or something, అప్పుడు SO4-2 acts as a didentate ligand. That is pretty rare. లేకపోతే your SO4-2 acts as a monodentate ligand. Actually, no, wait. SO4-2 acts as a didentate ligand, but it only forms a 4-membered ring. ఆ 4-membered ring కూడా stable అంటే then it can act as a didentate ligand. Otherwise, SO4-2 is a monodentate ligand. So there is that thing called flexidentate ligands. Please, ఇక్కడ లేదు, I'm just mentioning it. But coordination number is essentially number of ligands around one central atom or number of lone pairs donated to one central atom. It is important to note here that coordination number of central atom or ion is determined only by the number of sigma bonds found by the ligands with the central atom or ion. Pi bonds if found between the ligand and the central atom or ion are not counted for this purpose. Explanation comes from your VBT. Your orbitals decide your shape kada. VBT, VSCPR. ఆటన్నిట్లో కూడా లైక్ your orbitals decide your shape kada. Ikkada crystal field theory also your bonds decide your shape. Your orbitals decide your shape. Crystal field theory is one step behind the molecular orbital theory. Molecular orbital theory తో కూడా మనం కాంప్లెక్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ వే టు కాంప్లెక్స్ ఫర్ us to deal with it. No,
So in this chapter, we are gonna explain the structures and properties of complexes with CFT. Coordination sphere, the square bracket. Okay, coordination entity is the whole thing with the counter and everything. Coordination sphere is the square bracket thing. Coordination polyhedron, basically the structure, 3D structure. Oxidation number of central metal atom, oxidation number based on ligands and overall charge. Usual conventions ఉంటాయి. కొన్ని ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ కి కొన్ని లైగెండ్స్ కన్సిడర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్, కొన్ని కన్సిడర్ వీక్ ఫీల్. Homoleptic and heteroleptic complexes. Electricity, I forgot this. If donors are only one, if ligands are only one of a kind, then it's homoleptic. Otherwise, it's called as heteroleptic. Nomenclature. ఇక్కడ ఎన్సీఆర్టీలో they gave the this formulas కి molecular formulas కూడా nomenclature ఇచ్చారు. That's not too much necessary. What is essentially necessary is the naming of mononuclear coordination compounds nomenclature. Binuclear, polynuclear కూడా ఉంటాయి, but since reading you, I didn't give. Formulas nomenclature కి the central atom is written first, like bracket open చేసి central metal atom. Then your ligands listed in alphabetical order. The placement of a ligand in the list does not depend on its charge. Yes, alphabetical order. Polydentate ligands are also listed alphabetically. In case of abbreviated ligand, the first letter of abbreviation is used to determine the position of ligand in the alphabetical order. So, En unte it's called E atlaga. EDT unte it's called E. E to useful. The formula for entire coordination entity, whether charged or not, is enclosed in the square brackets. When ligands are polyatomic, the formulas are enclosed in the parentheses. Ligand abbreviations are also enclosed in the parentheses. So these are rules. I'm just narrating. There should be no space between ligands and the metals within a coordination sphere, like when you are writing. When the formula of a charge coordination entity is to be written without that of the counter ion, the charge is indicated outside the square brackets as a right superscript with the number before the sign. Number before the sign is important. I always neglected that. The charge of cations is balanced by charge of anions. That's one thing. The actual nomenclature naming of the compounds key. The cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. Basically, cation counter అయితే you're gonna like sulfate to no, so for -2 కదా, some sodium ఉంటే your Na plus ఉంటే sodium అని, లేకపోతే if you have your coordination sphere as your positive ion, అప్పుడు you have to go to the next set of rules. The ligands are named in an alphabetical order before the name of the central metal atom or ion. Like CONH3 6 times ఉంటే CONH3 6 times ఉంటే hexa amino cobalt. Name of anionic ligands end in O. Okay, hexa amine cobalt, not amino. ఇక్కడ amine కి like amine ligand కి the M's are double. I hope you know that. AMMINE. Anions కి O వస్తుంది. Anions example chlorine, chlorido,
COCl6 ki hexachlorido, cobalt, counterion. Mm. Those of neutral and cationic ligands are the same except for aqua, amine, carbonyl, and nitrosyl. While writing the formula of coordination in T, these are enclosed in the brackets. Prefixes mono, di, tri are used to indicate the number of individual ligands in the coordination entity. When the names of ligands are included a numerical prefix, the terms bis, tris, tetrakis are used. Basically, PPH3 and there that's PPH3 twice in the cavity, that's bis triphenyl phosphate. Bis triphenyl phosphine. అట్లాగా వచ్చింది. Yeah, nickel 2. Oxidation number of the metal in cation, anion, or neutral complexes, neutral coordination entity is indicated by Roman numeral in the parenthesis. Bracket low Roman number. If the complex ion is a cation, the metal is named same as the element. Cobalt, మరి అప్పుడు cobalt plus something ఉంటే it's cobalt. Platinum ఉంటే platinum. Complex ion anion అయితే it would be like cobaltate, platinate and all. Suppose Na2COCl2NH3 4 times. సో ఇప్పుడు దీని పేరు సోడియం కౌంటరెన్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నా కూడా యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ డైసోడియం, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సోడియం. సోడియం ఇప్పుడు క్లోరిన్ ముందు వచ్చింది, అమైన్ ముందు వచ్చింది. అమైన్ సోడియం టెట్రా అమైన్ డైక్లోరిడో కోబాల్టేట్. దట్స్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. కింద ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. Another rule, the neutral complex molecule is named similar to that of the complex cation. ఇక్కడ ఇచ్చింది CrNH3 thrice H2O thrice Cl3. కాంప్లెక్స్ పాజిటివ్ ఉంది, సో ముందు కాంప్లెక్స్ నేను చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. కాంప్లెక్స్ లో అమైన్ అండ్ ఆక్వా. అమైన్ అండ్ ఆక్వా ఏది ముందు వచ్చింది? అమైన్. ఏ క్యాన్సిల్ చేస్తే M ఈజ్ మోర్ ఎర్లియర్ దెన్ Q. సో ట్రై అమైన్, ట్రై ఆక్వా, క్రోమియం, ట్రైక్లోరైడ్. క్రోమియం క్లోరైడ్, ట్రైక్లోరైడ్. కౌంటర్ అయాన్కి మల్టిపుల్ లేదుగా. క్రోమియం 3 క్లోరైడ్. ఓకే, నేను రాసేటప్పుడు రాసాను, ఐ డోంట్ యూజువల్లీ సీ ఇట్. క్రోమియం 3 క్లోరైడ్. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అమైన్ ముందు ఆక్వా కంటే ముందు, ఎందుకంటే అమైన్ లో M ఉంది, ఆక్వాలో Q. ఆఫ్టర్ దట్ మెటల్ అయన్, దెన్ మెటల్, దెన్ చార్జ్, తర్వాత కౌంటర్ అయన్. Isomerism లో those 6 kinds. Actually, your solvate isomerism has 2 kinds, solvate and hydrate isomerism. కానీ ఇట్స్ ఎసెన్షియల్లీ సేమ్ థింగ్. సాల్వేట్ అంటే ఏదన్నా సొల్యూషన్, హైడ్రేట్ అంటే ఇట్స్ వాటర్ ఐసోమెరిజం. నాట్ ఏదో ఒక సొల్యూషన్. How do you say this? Let's see this. Geometrical isomerism, you're gonna have those kinds of examples. Cistrans ఉంటుంది, టెట్రా స్క్వేర్ ప్లానర్ లో, ఆక్టైడర్ లో సిస్ట్రాన్స్ రెండిట్లో చూడొచ్చు. సిస్ట్రాన్స్ అలా కూడా ఉంటుంది when you have bidentate ligands in case of cobalt and this thing. Different cases of cistrans. Geometrical isomerism లో కొత్తది your Falkenberg. సో ఇప్పుడు అలా కోబాల్ట్ కి when you have like top NH3, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ NH3, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ NH3, ఇంకా మిగతా వాటిలో NO2 ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ లైక్ దోస్ NH3 and NO2 are forming a triangle face. ట్రయాంగిల్ ప్రిజం ఫేసెస్ ఫామ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటది. సో దట్ ఈస్ ఫ్యాక్ ఐసోమర్. So that is ఫ్యాక్ ఐసోమర్.
NH3 top and second quadrant and bottom, అండ్ మిగతా వాటిలో అయినట్టు రెండు టీ షేప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో యువర్ టీ షేప్స్ ఆర్ లైక్ మెరిడియన్స్. సో ఆ సెకండ్ ఇది మర్ర ఐసోమర్. ట్రయాంగులర్ ఫేజెస్ కనిపిస్తే ఇట్స్ ఫ్యాక్ ఐసోమర్. టీ షేప్స్ కనిపించి మెరిడియన్స్, టీ షేప్స్ అంటే మెరిడియన్స్ అక్కడ. సో దట్స్ మర్ర ఐసోమర్. Optical isomerism, you're gonna have this dextro leave normal. Optical isomers కి separate RS configurations ఏమి లేదు, if I remember it right. RS DL configurations ఇవన్నీ డిఫైన్ చేయాలి. బేసిక్లీ ఒక డెక్స్ట్రో అయితే ఇంకోటి లివో అయిపోద్ది. Optical isomers has a bunch of theory, but it's not in an NCRT. I mean, notice it. Problems లో చూద్దాం ఇది. And normal structural isomerism లో your linkage isomerism arises from your ambidextrous ligands. SC and NCS ఉన్నాయి కదా. SC and సల్ఫర్ డొనేట్ చేస్తుంటే దట్స్ వన్ థింగ్, NCS డొనేట్ చేస్తుంటే, నైట్రోజన్ డొనేట్ చేస్తుంటే దట్స్ అనదర్ థింగ్. That's a structural isomer based on linkage. Coordination isomerism, see the example, occurs in bidentate, binuclear, polynuclear complexes. Lines exchange అవుతాయి రెండు కాంప్లెక్సెస్ మధ్యలో. Ionization isomerism, this form of isomerism arises. ఓకే, కౌంటర్ అయిన కొంచెం లైగెండ్ అయ్యి ఆ లైగెండ్ కౌంటర్ అయిన అయ్యి కౌంటర్ అయిన లైగెండ్ స్వాప్ ప్లేసెస్. Counter and ligand swap places. So your solvate isomerism is ఒకటి ఏంటంటే hydrate isomerism. This is almost similar to ionization isomerism, but the ionization, the name comes up from the ions, ఎందుకంటే దాని చార్జ్ ఉండాలి. ఇక్కడ బేసిక్లీ see the example. వాటర్ అయన్స్ అన్ని లైగన్స్ కింద యాక్ట్ చేయొచ్చు, కొన్ని హైడ్రేట్స్ కింద యాక్ట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇట్ కెన్ షిఫ్ట్ అవుట్ వాటర్ మాలిక్యూల్. సో దట్స్ ఇట్. సో అదే సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఐ హోప్ ఇట్స్
If AB4 is a molecule, AB4 molecule is a polar molecule, a possible geometry of AB4 is okay. AB4 polar. This equation for coordination. Anyways, AB4 and polar anta. It's structures with some square pyramidal is like this. I know lone pair ఉంటుంది. It doesn't come under structure, but I'm drawing it for clarity's sake. This can be polar because of dipole moment అలా ఉండొచ్చు లేదా ఆపోజిట్ ఉండొచ్చు. Usually dipole moment ఇలానే ఉంటుంది because this has lone pair. And lone pair contributes to extra. So square pyramidal, canvas, square planar, rectangular planar. These are shapes. This is option one. Square planar goes like this. All are in plane. Your central atom is also in plane, so those arrows are arrows of dipole moment. So cannot be polar. Similarly, rectangular, planar, and tetrahedral. Second question. Okay, maybe tetrahedral is. This is your tetrahedral. Itla say the figure might not be symmetric, but tetrahedron is a symmetric figure. Tetrahedron consists of four corners, six edges, four faces. You can Google it, I guess. And IA and it will be in the center of the it will be at the center of the tetrahedron. And correct like dipole moments, if you do the vector sum of these things, it turns out to be zero. కింద వాటి మూడు రిజల్టెంట్ వుడ్ బి అప్పర్ థింగ్. ఇది 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 యాడ్ చేస్తే you're gonna obtain this in the same magnitude. So cancel out అయిపోతాయి and totally complement. The coordination numbers of cobalt and aluminium in COClEn twice Cl. Okay, and K3Al C2O4 thrice respectively are El density 1. Density is how many lone pairs it is donating. En density 2. So first then it's 1 plus 2 into 2 equal to 5. Second then 2 into 3, 6. Third question. The species that can have trans isomeres. Trans isomer ఉండాలంటే first of all it has to be head
Heteroleptic, of course. తర్వాత what can I say? Heteroleptic ఉంటే we can just give examples. PtEnCl2 is square planar. Platinum తో all of your compounds are square planar except for some PtI4 PtI4 minus 2 or something. అదొకటి టెట్రాహెడ్రల్ ఉంటుంది అండ్ PtI4 మైనస్ ఈజ్ ఫెయిర్లీ అన్స్టేబుల్ PtI4 మైనస్ 2. సో platinum complex are mostly square planar. Et uh, this is your En. This is your floor. ఈ NH2 ఒక రూల్ ఏంటంటే మన బైడెంటేట్ లో దీస్ హ్యావ్ టు బి అడ్జసెంట్. NH2 ఆపోజిట్ కి వెళ్ళలేవు. ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు టూ మచ్ న్యూట్రియంట్. సో దీనికి ఇఫ్ యూ సీ జామెట్రిక్ ఐసోమర్స్ చెప్పలేవు. నువ్వు ఎట్ టర్న్ చేసినా కూడా సేమ్ అదే అరేంజ్మెంట్ వచ్చింది. The second question, maybe you can have, see. Okay, so this, okay, the second option, it is like, see, okay, I'm gonna write it like A, last oscillate I'm gonna write it like BB. But then you can't rotate it further. ఇప్పుడు ఏ ఆపోజిట్ పెడితే బీబీ 180 degrees వచ్చేస్తాయి and you can't have that. Third option లో it is platinum A, 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 some B, B. Some bidentate lines I'm going to represent it by capital, monodentate is small. So third option Kavaka form. Inkoti, you can also write it like this. BBR is here. Yeah. BBR trans here. So that's optical isomer. No, geometric isomer. Something. The maximum possible densities of a ligand given below to its common transition or inner transition net line respectively are interesting. Your nitrogens can donate each one. This question has a lot of theory. I don't remember. On a transition method key, you can have a maximum of 6 only because your d orbitals are 6 and d orbitals plus s orbital 6. You can only take 6. And inner transition metals, so you can take like 8. ఇక్కడేమో you have ఎన్ని డోనార్స్ ఉన్నాయి 8 డోనార్స్ ఉన్నాయి సో ట్రాన్సిషన్ లో you're gonna have 6 of them would be donating. In a transition లో all of them would be donating.
So let me check if what is the answer. Option D. 6 and 8. It's not like it cannot donate 8 electrons. The transition metal can only take 6 electrons. Sorry, 6 lone pairs. So 6 lines, 6 coordination number, 6 density. This question, the one that will show optical activities. So my structures should be like that before I fail to draw that. Option D in that we discuss చేసాం, it is MAA2B2 case. So option D is optical, shows optical activity. Oh wait, we said optical activity, not geometrical. Please be wary of it. Basically shape symmetry ఉండకూడదు. Your D is fairly symmetric. Okay, another point to mention. Your C structures are optically active. Your trans structures are optically inactive. You can see option C. బేసిక్లీ లాజిక్ ఏంటంటే ఒక ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ చేయకూడదు, ఒక సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా ఉండకూడదు. రైట్, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఇక్కడ బేసిక్లీ మెటల్ అయ్యిన అక్కడ మెటల్ ప్లేస్ లో ఇఫ్ ఇమాజిన్ ఏ సెంటర్, అది ముందుకు చూసినా వెనక్కి చూసినా ఇట్ షుడ్ సీ ది సేమ్ థింగ్. అది ఒక లాజిక్. లేదా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు. పర్సన్ లో యూ హ్యావ్ ఎ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఏ ఆప్షన్ లో, బి ఆప్షన్ లో కూడా యూ హ్యావ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ విచ్ ఈస్ ది బి ప్లేన్. First option లో your plane of symmetry is the either plane of 3A's and 1M or 3B's and 1M. C option లో you don't have anything. D option లో your plane of symmetry is the uh, EN M plane. So your answer is option C. The following ligand is how many density? So ఇట్లా అడిగినట్టు you're gonna assume that it is in a transition metal. Maximum density ఇవ్వాలి. ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ 6 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. 6 అదే 6 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. సో సే మనకు ప్రాబ్లం రాదు. యువర్ O minus or donors nitrogen is Lewis base. NET twice is also Lewis base. So I'm guessing tetradentate. Let me see. It's question B, tetradentate. Yeah. O minus charge unte it is Lewis base. Your nitrogen has a lone pair Lewis base. NET twice also has a lone pair. It is a Lewis base. Total number of isomers for square planar complex. Correct, correct. I'm gonna write it as MABCD. Your C is ambidentate. Total number of isomers అన్నాడు. You're gonna write structural, stereo, geometric, everything. Include optical isomers, stereo, and sort of that thing. Square planar అన్నాడు. Keep that in mind. Okay, your C is also ambidentated, your D is also ambidentated. NO2 and FCN both are ambidentated కదా. సో ఫస్ట్ MABCDకి స్టీరియో ఐసోమర్స్ రాద్దాము. MABCD, MACBD, MACDB. These are the geometrical isomers.
బేసిక్లీ ఏ కి ఆపోజిట్ గా ఒకసారి బి పెట్టా సి పెట్టా డి పెట్టా. GI all are optically active. So 2 into 3, 6. Basically, you are gonna have a mirror image thing. ये B, C, D, F. These both are different. So 2 into 3, 6. అండ్ ఇప్పుడు రెండు లైగెండ్స్ అంబిడెంటెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే కెన్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ 6 కాంపౌండ్స్ లో దే కెన్ హ్యావ్ ఒక సిక్స్ లో దే కెన్ బి లైక్ SCN NO2, ఒక 6 లో NCS NO2. Okay, I never had this weird doubt. Okay, ఒక 6 లో ఇట్ కెన్ బి SCNONO. I hope you get what I'm saying. అంబిడెంటెడ్ కాబట్టి ఒక్కోసారి కోటి డొనేట్ చేయొచ్చు. And you're gonna have 4 cases of that. So the answer is 24. 24 optional, right? Let me see where I went wrong. Okay, sorry. My bad. Seriously, my bad. Since these things are square planar, you have a plane of symmetry that is the plane of symmetry of the plane. It's uh, plane of M and the ligands itself. So your compounds are optically inactive. So it is not 2 into 3, it is 1 into 3. T, 3, T, 12. Sorry for my mistake. Plane of symmetry ఉంటే optical active తీసుకున్నా plane of symmetry ఉన్నాయి, those are optical inactive. The oxidation states of chromium in the following complexes. Second one, it's CrC6H6 twice. So C6H6 is benzene, neutral. You're not gonna have a charge. So chromium is 0. First one water 0, chlorine plus. Chlorine minus 3 కాబట్టి your chromium is +3. Last one cyanide -2. O2 is like ఎలా చెప్పాలి, each oxygen -2 లాగా వచ్చింది. What is O2? అంటే CN2 అంటే it is like 2 CN minus. O2 అంటే it is like 2 O-2. మళ్ళీ O2 molecule is O2 molecule 0. NH3 is 0. So 6. I'm expecting 6. 6. 6. -6 ఉంది కాబట్టి +6 ఆప్షన్ C. Right. Okay, that's D. Consider the following reaction statements. That is your ion exchange reaction, ionization reaction laga. Ionization isomerism case. Kani it also comes under solvent isomerism since ammonia solvent అనుకుంటే it also comes under the solvent isomer. Two isomers are produced if the reactant complex ion is a cis isomer. Okay, I should probably write this down.
Reactant molecule can exist in two states. Okay, I'm gonna take it as A, B, B, this thing. H3 మొత్తం రాసేంత ప్లేస్ లేదు ఇక్కడ. Please forgive me. This is a trans thing. Cis trans. ఇప్పుడు here 1A is gonna be replaced by B. First example చూస్తే first point చూస్తే two isomers are produced if the reactant complex sign is a cis isomer. So cis అయితే maybe this is gonna be replaced. Replace అయితే this is the mer isomer. Mer isomer కాదు. This is the fac isomer. Fac isomer కదా. And your fac isomer is symmetry ఉందా? మధ్యలో symmetry. I don't think this has a plane of symmetry. A bit. No, 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 no. You have a plane of symmetry. B cobalt and A ని ఒక సెంటర్ లో కట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ మూడింటి పాసింగ్ త్రూ ఒక ప్లేన్ ఉంటది లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ యువర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో ఓన్లీ వన్ ఐసోమర్ హియర్ అండ్ ఇంకో పాసిబిలిటీ దెర్ ఈస్ నో సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఓకే, దీనికి కూడా యూ హ్యావ్ ఎ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ది ప్లేన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్. Sir, am I done? Like, is my time done or something? Hello? సెకండ్ ఆప్షన్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ తో రీప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ అగైన్ యువర్ మెరిడియన్ ఐసోమర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ ఐసోమర్ లో ఎక్కడ రీప్లేస్ చేసినా యూ గోనా హ్యావ్ ది మెరిడియన్ ఐసోమర్. సో ట్రాన్స్ ఐసోమర్ లో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్. సో 1 and 3 are true. So that's it for the day. Thank you. Hope you see you again. Bye.